Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb ändern. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Ändert, änderte, hat geändert. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich ändere. Du änderst. Ändert. Wir ändern. Ihr ändert. Sie ändern. Next up is the preterite. Ich änderte. Du ändertest. Änderte. Wir änderten. Ihr ändertet. Sie änderten. Let's continue with the present perfect. Ich habe geändert. Du hast geändert. Hat geändert. Wir haben geändert. Ihr habt geändert. Sie haben geändert. Next up is the subjunctive one. Ich ändere. Du änderst. Ändere. Wir ändern. Ihr ändert. Sie ändern. Now we move on to the subjunctive two. Ich änderte. Du ändertest. Änderte. Wir änderten. Ihr ändertet. Sie änderten. And finally, we'll cover the imperative. Ändere du. Ändern wir. Ändert ihr. Ändern sie. That was our today's learning video about the verb ändern. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.